गाँव गाँव में एसजी चलाएंगे हम। 10 महिला एकजुट हो जाएंगे हम। NEEV stands for New Education and Environment Visions. We started NEEV with the intention of providing a new basis of sustainable living in the world. It is a nice product. I have used it. It gives me coolant and it is a very soft, silky. इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं है, केमिकल नहीं है, सब नेचुरल सोप्स है। आमंड रोज लिया है क्योंकि ये वाला हर्बल है और ये नुकसान नहीं करता स्किन को। NEEV is basically thought about as a social enterprise. When we started NEEV on 31st October 2006, we were looking for ways of helping people which would not be mere charity. What we were looking for was a model of rural development where people would learn to stand on their own feet, and at the same time we would be sustainable as an organization. We were very sure that we did not want to depend upon donors or funding agencies for our work, because that would mean compromising with our own ideals and towing along with the demands of the funders. There are two aspects to the marketing strategy. One is broadening of our reach and second is the deepening of our reach. So for broadening, we are mainly concentrating on the fairs, national as well as international, in the various parts of the country, and we even intend to participate in international exhibitions. So for national exhibitions, we send our women, and as salespeople, they man the stalls and they take the soaps. Melas are the places where a lot of people can be contacted at one go, and the women can talk about the product. They can make the people understand, a huge number of people at one go. We have now developed a partnership, knowledge partnership with XLRI and Symbiosis. Also, we are developing media partnership with Symbiosis. XLRI marketing professor Mr. Sanjeev Vashne has helped us a lot in developing our marketing strategy for the soaps. Many of his students have conducted study of the NEEV soaps over the past 1 year and have studied how the NEEV soaps have grown and have advised us on various possibilities of marketing the soaps in a better way. We have also now developed media partnership with Symbiosis, whose students come every year and do internship with NEEV, and they help us develop the website and films on NEEV soaps. A very, very old and faithful of NEEV soap, because I liked it very much the first time I used it because of its purity, maybe, and then it doesn't have anything artificial in it, so that means you're not subjecting your skin to any kind of chemicals. आइए मैं दिखाती हूँ कि हमारा सोप किस तरह से बनते हैं। पहले हम ये लाई NO8 ये कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं। अब मैं इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स कर रही हूँ। फिगारो का ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। ये हमारा बेस ऑयल है। इसमें हम लोग बेस ऑयल और
जो हम लोग कुछ देर पहले NaOH पानी में मिला के रखे थे उसको मिक्स करेंगे। All our soaps are they're of natural color and they're made using pure essential oils, which is the extracted oil from the plants. महिलाओं को जागरूक कराएंगे हम, सही दिशा का दर्शन कराएंगे हम। We started working on this model of social entrepreneurship. A social entrepreneurship organization talks about a triple bottom line of people, planet, and profit. So our aim in this enterprise is not just earning profit, but to also see that we are causing socio-economic empowerment of people. अभी जैसे कि यूनिट में ज्वाइन करके मेरा आधा मतलब ये हेल्प कर देते हैं हस्बैंड का। पहले हस्बैंड देते ना अपना ज़रूरत का सामान बहुत कम ही लेता है। अभी जो भी ज़रूरत होता है घर में कुछ भी ज़रूरत का चीज़ हम अपना पैसे से साथ देते हैं। So regarding the socio-economic empowerment of women, we have formed, NEEV has helped in the facilitation of 15 women SHGs in 2 villages of Hullung and Garudbasa, and all of them are being slowly trained and gradually being incorporated into the business as the volumes grow. এখানে ইউনিটে 2-3 মাস থেকে জুড়েছি, তো এই 2-3 মাসে আমি বেশি কাজ করেছি। এখানে আমার যা দরকারের জিনিস পয়সা যেখানে আমি এখান থেকে কাজ করে পাই, আমার যে দরকার জিনিস হয় সেটাও আমার হাত খরচাও বেরিয়ে যায়, আর বাড়িতেও কিছু অসুবিধা হলে আমি সেখানে কিছু টাকা দিতে পারি। One of the best examples of empowerment is Meenu herself, who today is who started as a mere helping hand for the production of soaps. मैं सोप में 3 साल से काम कर रही हूँ और मेरा अभी पोस्ट है मैनेजर का, ठीक है। मैं सोप में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। For Meenu, her life has changed. She started from a hut, and today we are constructing a pakka house in her land. We are taking it for 5 years lease, but we have planned that after 5 years we would be donating that for Meenu and her family to stay. शुरू में हम घर का काम करते थे, लेकिन अभी फिर नीब का पता चला तो नीब से जुड़े और उससे काम करके हमको बहुत ही अच्छा लगा। शुरू में तो हम 6 महीना ट्रेनिंग किए, उसके बाद पहले हम जाते थे 3 किलोमीटर चल के जाते थे, सोप बनाते थे। तभी हमको बहुत ही कम सैलरी मिलता था, लेकिन फिर भी हम जाते थे कि ये एक दिन ना एक दिन बढ़ेगा और भविष्य में कुछ हम कर पाएंगे। तो इसी के चलते हम पहले 6 महीना काम किए वहाँ पर। फिर नीव जो संस्था है वो लोग मेरा घर में खुद हुल्लुंग गांव में विलेज में एक यूनिट बैठाया और मेरा घर में खुद सोप बनना स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग आस्ते आस्ते लोगों को बढ़ाया, 30 ठो लेडीज़ को ट्रेनिंग दिया गया और 30 लेडीज़ के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और मेरा सैलरी भी अभी बहुत अच्छा हो गया है। पहले हमको बीच में ज़रूरत पड़ता था तो हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता था, लेकिन अभी मेरा फैमिली के तरफ से हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता। Her son receives free education in a school run by NEEV Public School. मेरा इसका जो पढ़ाई लिखाई हम काम करते हैं तब भी इसका कंटिन्यू चलते रहता है। पढ़ाई आना लेके जाना पूरा संस्था का जिम्मेवारी है, वो लोग पूरा जिम्मेवारी के साथ निभा रहा है। और प्लस मेरा घर का जितना खर्चा, मेरा हस्बैंड पहले दूसरा जगह में काम करते थे, लेकिन अभी सोप में जुड़ के ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि घर भी देखना हो जाता है, प्लस काम भी हो रहा है कंटिन्यू। এটা আমার ছেলে, আমি এর জন্য এখন আমি মানে আমার স্বপ্ন আছে কি যে আমি ভালো স্কুলে পড়াবো, তো এখানে আমি কিছু কাজ করছি। আরও আমার স্বপ্ন আছে যে আমাকে রেগুলার কাজ মিলে এটা থেকে আমার পরিবার চলে যাবেন, এটা আমার স্বপ্ন আছে। Soap that I'm going to show you is Almond Rose. Again in 3 sizes. There's 75 grams and 25 grams and 100 grams. This soap is especially good for winters because it's very rich in vitamin E and oil content, and so it maintains the natural oil of the skin. And the smell is very refreshing, quite,
aromatherapy thing. You can actually feel that, especially summers. If you use neem tulsi, you feel so refreshed, or lemongrass. The next product in line is lemongrass, and this is lemongrass is a traditional grass of Jharkhand, and it grows very widely, and it is highly antibacterial. Lemongrass oil is easy to grow, and it is beneficial as well, and all the people can use it. And the cost of this oil is also very low, and it can become very affordable for everybody. Lemongrass soap, the base is made with coconut oil and palm oil, and we add cedarwood oil, lavender oil, lemon oil, and lemongrass oil to this soap. The next product that I'm going to show you is one of the most popular ones. This is neem tulsi. The sales of this product only equals the sales of all other products, because we have got many repeat customers for this product. It has proved beneficial for many people having acne, pimples, skin irritations. Some people have told that even the medications and medicated soaps haven't helped them so much as this neem tulsi. Or the fragrance, as well as to increase the antiseptic and antibacterial qualities of the soap, we add nagarmotha oil, we add dill oil, and tulsi oil, which is basil in English, and geranium oil. The next soap in line is patchouli, and it is a very musky kind of fragrance, supposed to be a natural aphrodisiac. And this has also got cedarwood and lavender and patchouli oil and lang lang oil. All these oils are supposed to be antibacterial, and the smell is retained for a very long time. There is an equitable distribution of profits that come from the business, that people are empowered to carry on with their livelihood even without our assistance. আমি এখানে 1 সাল হয়ে গেছে, জুড়ানো হয়ে গেছে। এখানে আমরা ঘরে থাকতে তো আমাদের হাতে পয়সা থাকতো না, এখানে কাজ করি তো কিছু মানে কি আমি এটা থেকে আমার পরিবার এখন আমার চলছে। We are able to provide them a very dignified means of livelihood, and we are able to make them into entrepreneurs themselves. আমার পড়াশোনায় কিছু যদি দরকার হয় পয়সা পাতি, তো আমার এই ইউনিটের থেকে আমার পয়সা বেরিয়ে যায়। In future, we have an aim of making this into a global enterprise. By the year 2020, we would like this enterprise to have a turnover of around 100 crores, and we would like to make the whole village where we are working to be benefiting from the soaps enterprise, the herbal soaps enterprise. गांव को सुधार हुआ, जो यहाँ शराब का धंधा चलता था वो बंद हुआ। हम नीम से साबुन बनाने जरिया लेडीज लोगों को सिखाने के लिए हमारा घर में ये चीज़ बन रहा। The vision of Neem, that to create a very a model of living, of livelihood, which is sustainable for the earth, which takes care of the people, which takes care of the planet, and which has got profits which will sustain the lives of the people. धन्यवाद नीब के सदस्यों को, सही दिशा दिखाए